സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ സാധ്യത തീരെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത നല്ല നിലയിൽ തുടരണം. ഭയമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയാണ്. ജനങ്ങളാകെ അലർട്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരമൊരു നിലപാടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കണം. ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നിലപാടുകൾ എടുക്കാനും ജീവിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ശാരീരികമായ അകലം പാലിക്കുക, വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകി അണുനശീകരണം നടത്തുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അണുനശീകരണം നടത്തുക, ഇതുപോലുള്ള മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ഇതുപോലുള്ള രീതികൾ നാം തുടരണം. കൂടിച്ചേരൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക, അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കേരളം വേറിട്ട നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമാണ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തെ നമുക്ക് ഇതുവരെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയിലുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ നാം സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന നടപടികളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളോടാകെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു? ഗവൺമെന്റ് 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്? സൂക്ഷ്മമായി നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി, ബഡ്ജറ്റിന്റെയും അല്ലാതെയും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ. അതുമാത്രമല്ല, ബാങ്കുകളിലൂടെ ലഭിക്കാവുന്ന ചില സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ലഭ്യമാകും? പൂർണ്ണതയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമോ? ഇതാണ് അനുഭവം. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള പാക്കേജ് കൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയും. കേരളം അങ്ങനെയാണോ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്? കേരളം 20,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ലഭിക്കത്തക്ക നിലയിൽ സൗജന്യമായി അരി നൽകിയില്ലേ? കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഷൻ അരിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായ അരി ലഭ്യമാക്കിയത്. പട്ടിണി കിടക്കരുത് കേരളത്തിലെ ജനത. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ചു. സമൂഹ ഹോട്ടൽ, ജനകീയ ഹോട്ടൽ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ മുൻകൈയെടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കേരളത്തിലുള്ള ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത്, എല്ലാം ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഈ സാഹചര്യം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു ഗവൺമെന്റ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. ഈ ശ്രമം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട്. കേരളത്തിൽ 70 ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ അംഗങ്ങളാണ്. അവർക്കെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയില്ല. സ്വയം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി. അല്ലാത്ത ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾക്കെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഒരു ആനുകൂല്യവും വാങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ചുരുങ്ങിയത് 1000 രൂപ നൽകാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. അത് കൊടുത്ത് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക്, വ്യക്തികൾക്ക്
സാമ്പത്തികമായ സഹായം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നൽകാൻ ഗവൺമെന്റ് സന്നദ്ധമായി. കേരളത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പെൻഷൻ, ഇപ്പോഴുള്ള പെൻഷൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പെൻഷൻ 1300 രൂപ. ഈ പെൻഷൻ ായി നൽകുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം കാശെത്തുന്നതിലൂടെ വിപണി സജീവമാക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തെ പോലെ സൗജന്യമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമുള്ള ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുക? കേരളത്തിന്റെ അതിവിപുലമായ 1957 മുതൽ 57 മുതൽ ആരംഭിച്ച ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ വികാസം ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായകരമായില്ലേ? ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പോലുമുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ, അവർക്ക് സൗജന്യമായ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ, എല്ലാ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആർദ്രത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ 3 ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ, നേഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാക്കി. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ബദൽ എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഇത് മാത്രമാണ്. ഭാവിയിൽ കേരളം എവിടെ നിൽക്കും? ഈ കോവിഡ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് എത്ര കാലം തുടരും? വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് ദീർഘകാലം ഇത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ലേ? അനുഭവമല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 3860 കോടി രൂപ കാർഷിക മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നേരത്തെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രധാന പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു തരിശ് ഭൂമി നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 1 ഹെക്ടർ ഭൂമിക്ക് അതിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ 30,000 രൂപ സർക്കാർ കൃഷിക്കാർക്ക് സഹായം നൽകിയിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന് സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പാടശേഖര സമിതി വഴി സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഗവൺമെന്റ് എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? കാർഷിക മേഖലയെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്, ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നടപടി 1 ഹെക്ടർ സ്ഥലം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നേരത്തെ 30,000 രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 40,000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ കൃഷിക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 3860 കോടി രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്. മറ്റു നാനാ മേഖല കുടുംബശ്രീ വഴി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാൻ, തൊഴിൽ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ശമ്പളം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശമ്പളം ഈ കാലയളവിൽ കൊടുത്തില്ലേ ഗവൺമെന്റ്? എന്തെല്ലാം പ്രചാരണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് നടത്തി, ഗവൺമെന്റ് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തി. ഇതാണ് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി. ഈ കോവിഡ് കാലം കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ വലിയ തോതിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്, ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാലത്തെ പൂർണ്ണമായ അടച്ചിലിനെ തുടർന്ന്, ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ഉൽപാദന മേഖലകൾ സ്തംഭിച്ചുപോയി. ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിന് 80,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം, വരുമാന നഷ്ടം ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാക്കേജ്. ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജ് അപ്രകാരമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന പാക്കേജാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ വലിയ തോതിൽ തകർന്നുപോയി. എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാം? ചെറുകിട തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 8 ലക്ഷത്തിൽ പരം, ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന തൊഴിലാളി ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചെറുകിടക്കാർ 2, 3, 4, 5 ആളുകൾ സ്വയം തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ജോലി, ഇത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ 3,438 കോടി രൂപ
ഈ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതുവഴി ഈ ചെറുകിട തൊഴിലന്തരീക്ഷം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്. കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത മേഖല, കേരളത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ, ഇവിടെ എല്ലാം നേരിട്ടത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉടമകൾക്ക് കൂലി പോലും കൊടുക്കാൻ, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂലി നൽകണം, തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണം എന്ന് ഉടമകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും കൂടുതൽ സഹകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. ഈ സഹകരണാത്മകത ഇനിയും വികസിപ്പിക്കണം. ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളോടും ഉടമകളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഗൗരവവും എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാം. ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്, പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഉടമകളുടെ നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്. അവരും ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം. ഏതൊരു മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള തൊഴിലാളികളാണ്. ആ തൊഴിലാളികളാണ് ഏതൊരു മേഖലയുടെയും പ്രധാന ശക്തി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. മിനിമം കൂലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. മിനിമം കൂലി നൽകിക്കൊണ്ടും ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടും ഈ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അസാം, കുടുംബശ്രീ, നോർക്ക റൂട്ട്സ്, തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം യോജിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിലപാട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള അക്കാഡമി ഫോർ സ്കിൽ എക്സലൻസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, 𝐼𝐼C എന്ന് പറയുന്ന ചവറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, അസാപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 16 കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക്, കേരളത്തിൽ 16 കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 66 അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വഴി സാധ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് കേരളത്തിൽ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് അനന്തര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപത്തിൽ വരാൻ, പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് സാധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ കേരളത്തിലെ നൈപുണ്യ വികസനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്ന നിലപാട് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലേക്ക് നാനാ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പ്രവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണം. അവരുടെ കഴിവ് കേരളം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ, നൈപുണ്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വരുന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും സാധ്യതകളെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുമായി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കിൽ രജിസ്ട്രി എന്ന ഒരു പോർട്ടൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ചെറുകിട ഉടമകൾ, സംരംഭകർ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്കിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് തൊഴിൽ സാധ്യത, ആ തൊഴിൽ സാധ്യത പരിശോധിച്ച് എവിടെയാണ് പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടത്, നൈപുണ്യ വികസനം ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ വേണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, നാടിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, തൊഴിൽ മേഖല സജീവമാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാട് കേരളത്തിൽ നാം സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവിടെ ഇത്തരം നടപടികളുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പാക്കേജ് നമുക്ക് സഹായകരമാണ്? എന്നാൽ ഈ പാക്കേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ വകുപ്പും ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ആലോചിച്ച് 13,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കേജ്
ഇവിടെ അടിയന്തരമായി തൊഴിൽ വകുപ്പോ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടം എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ മേഖല സജീവമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള നിലപാടും കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളം ഓഖി ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടു, നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ നേരിട്ടു. 2018-ലും 2019-ലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവരണാതീതമായ പ്രളയം, കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തം, ഇപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് അനുഭവമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം, COVID-19 എന്ന മഹാമാരി സമൂഹത്തെ പിടിച്ചുലച്ചിട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിലും ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള എന്ന നിലപാടുമായി കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മഹാമാരി കേരളത്തെ ലോകത്തെയാകമാനം പിടികൂടിയത്. കേരളം ഇതിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഭാവി കേരളത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം ഇവിടെ ലഭിക്കും. അതിനനുസൃതമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സമൃദ്ധി സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലേക്ക് എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ജനങ്ങളും ആകെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭാവി കേരളത്തെ നമുക്ക് പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയും. ഇതുവഴി ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഇതിനെയെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും സജീവമായ ഇടപെടലും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെബിനാറിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു. അഭിവാദം. വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്റർ. നമ്മളുടെ ചില പാനലിസ്റ്റിന് മലയാളം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. What the minister said in very brief, he was very confident that these discussions will benefit Kerala. The ideas that come out of these discussions will benefit Kerala. He also spoke about how while the developed world was paralyzed by the virus, the unique way in which Kerala dealt with this challenge has been noticed all over the world because of the historic reasons of a very strong healthcare system. There's been no social transmission as of now, but it could still be there. So the approach is not to be fearful, but to be alert. And he also spoke about the guidelines for safety that we need to look at. He also spoke about how the economic package of the state government has put money in the hands of the people and paid special attention to the food and healthcare needs of those below poverty line. The stimulus packages for the agriculture sector and especially for the industrial sector, where the estimated loss of income is about 80,000 crores. The government has recommended a powerful stimulus package and has initiated collaboration between the workers and the owners of enterprises to understand the reality and move forward in a spirit of cooperation. In this context, he also spoke about how the CASE, IIITC, Community Skill Parks, Skill Development Center will work together, and also about the initiative of the Labor Ministry to create a skill registry of all the job seekers and the non-returning Keralites to rebuild a Kerala after the virus. Thank you, sir. We have with us Professor Santosh Mehrotra,
a professor at the Jawaharlal Nehru University. It's a delight to see you again, sir, for the second time in this series of conversation. Professor Santosh Mehrotra is a human development economist whose research and writings have had most influence in the areas of labor, employment, skill development, child poverty, and the economics of education. He was an economic advisor in the United Nations system in New York, Italy, and Thailand, and a technocrat in the government of India from 2006 to 2014. Professor Mehrotra brings a combination of professional experience with the government as a policymaker and advisor, and with international organizations as a technical expert. Professor Mehrotra, my brief question to you is, what should be our skilling priorities for a post-COVID world? If you could explain in about 5 to 7 minutes, we could come back to you for a couple of rounds. Over to you, sir. Indeed. Thank you very much. First of all, thank you very much for inviting me again. I'm delighted to be back, and it's a privilege to be speaking in the presence of the labor minister, for someone who, like me, who's a labor economist and who works on education skills. It's a particular privilege. So, Honorable Minister, thank you for being there. I want to make 4 sets of points on possible skilling priorities in Kerala. But before I do that, I want to sort of make very briefly 2 general points, right? Unfortunately, our issues in the skilling landscape in India generally, in all states, not, and I'll be very surprised if it's very different in Kerala. First of all, you see, most skilling programs in the country tend to be government-driven, government finance, government managed. And those tend to be supply-driven. When the evidence across the world in this space is that it is employer-driven and industry-driven skill development programs which are demand-driven, which respond to the needs of the economy. And therefore, if we can shift our focus a little bit towards employer and industry-driven programs, and I'll come back to this issue, it will be very good. My second point is that it's very interesting that the minister told us about the skills registry portal. It's critical that, no, that is fine, but it's also critical to understand which are the sectors and physical locations where jobs are growing. Because if you skill people in locations and in sectors where jobs are growing as opposed to others, then the possibility of a demand for skilling being higher is greater. And my first point is connected to this second point, and I think you will see this. So let me turn very quickly to my 4 points, with what are the skilling priorities. These are sort of generic, the first 2 points are sort of generic skilling priorities in the sense of strategic policy. So what are the sectors? So first of all, health, clearly. We know that we know this rather well, and I'm really delighted that the minister mentioned it, that Kerala has done extremely well in coping with COVID. And that's because it has a phenomenally successful public health system, which is, decades old. Now, I think there is a case for Kerala actually riding high on this. There's almost inevitably going to be an increase in health spending in the West, all across the world, but particularly in the West. And the needs for health workers in the West are going to grow. So if workers are coming back from Gulf, I think you may begin to think about seriously skilling people with language skills in addition to caring skills. Please understand that Europe, North America are all aging societies, and they need people who will look after their elderly. So if you were to improve the language skills of your nurses, I think they can easily get absorbed. I understand that very
recently you've done a deal with the UK government where 10,000 nurses are going there. But it's not just the requirement of North America or Europe. It is these requirements for health personnel is going to grow all over the northern and eastern states of India, because suddenly the whole country, all the states, uh, have woken up to this reality, and therefore demand for Kerala's human resources in the health sector will grow. So I think this is the area which we need to focus on. Let me turn to my second point. You see, what we know from an analysis, my analysis at least of the labor market across the country, particularly in the most recent 5 or 6 years, is that while construction jobs have not been growing, while manufacturing jobs have actually fallen across the country, the one sector in which jobs have grown are modern services. And what do I mean by modern services? It's critical that you focus on these sectors, because these are sectors which will begin to grow again. Not only will they grow, they will need better skilled people. So what are they? Sale, maintenance, and repair of motor vehicles. Secondly, e-commerce. The fact that Kerala's internet penetration is at 54% plus, and Kerala is the second highest among Indian states in internet penetration, would suggest that there'll be much more e-commerce here in Kerala than anywhere else. Third, water transport. You know that across the country, the Union Minister for Transport has been focusing on water transport. And of course, Kerala has had a long history of developing water transport. So that's going to be a job growth area and a skill growth area. Fourth, air transport will continue to grow. Fifth, financial intermediation. Sixth, insurance and pension funding. Seventh, IT sector. Eighth, the education sector. These are modern services jobs that will continue to grow, and these are the skill priorities for Kerala as well. Health, I've already mentioned. Let me turn to my third point. India, of course, has been a services-driven economy. It is not known to be a great manufacturing base. Kerala has a number of industry clusters, and I'm going to focus a little bit on the skilling needs of these industry clusters. Agro-processing is a potential sector which could grow. Bamboo in Kerala, coir in Kerala, cashew clusters exist, and I would urge the NSDC, who's represented here on this panel, to consider this. But these are not the only ones, not just agro-processing. In Trivandrum, there's the cane products cluster, there's wood industry, there's silk. In Kollam, there is food and pencils and wood. In Alappuzha, there's bell metal, store products, and in Kottayam, there is rubber cluster. And I would argue, given our minister is here, that the skill providers should consider talking to and asking and involving the trade unions in what they believe should be areas. And in this industry space, let me finally turn to the issue of micro, small, and medium enterprises. Now, I would urge the NSDC, again, which is represented here, to locate its skill centers near where these clusters are, because that's where the jobs are. It surprised me to learn when I was researching for speaking today, was that in 2018-19, 14,000 new MSMEs came into existence in Kerala. Now, that suggests that these MSMEs are clearly would be desperate for more skilled people. And my very final fourth point, sir, and I would urge you, Honorable Minister, to consider this, and I made this point earlier as well in my last intervention in this same series, is that ASAP, the project ASAP funded by the Asian Development Bank, has come to an end. It's been extended by a year, and it would be a very good thing that it gets extended for another 5-year period. The Asian Development Bank, I'm aware from insider sources, are more than happy to actually support Kerala on this, and you should really seek an extension for a 5-year period, because
all the research that I've seen in respect of, ASAP trainees as opposed to non-ASAP trainees, it shows that ASAP trainees are doing very well indeed. Thank you. Thank you, Professor Mehrotra, for those insightful responses to my question. We have with us Srimati Vandana Bhatnagar, who serves as the Chief Program Officer at the National Skill Development Corporation, or NSDC. She is responsible for the organization's funding strategy and portfolio development, and also leads all technical engagements related to research, analytics, occupational standards, and learning content. Vandana ji has over 25 years of professional experience in banking, development finance, institutions, and applied research. Prior to joining NSDC, she was associated with the World Bank as a senior institutional development specialist. Ms. Vandana Bhatnagar is an alumnus of St. Stephen's College, New Delhi, and the Indian Institute of Management, Kolkata. Vandana ji, over the last couple of years in particular, we are reading a lot about the gig economy, where freelance workers and companies engage contractually for a project on pre-agreed terms. And studies are showing that India has one of the largest number of gig workers in the world. Now, how does NSDC plan to address this workplace dynamic? Thank you for inviting me for this discussion, and it's indeed very interesting to hear this discussion, because Kerala is one of the front runners in the current crisis, but it's also been a front runner in a lot of the skill development initiatives, and has in many ways, I think, charted new territory where other states have really not started engaging. So I think it's indeed really wonderful to hear a lot of the thoughts and discussions which are currently going on. If we were to look at where we are looking at the youth, looking at job opportunities, livelihood opportunities, yes, indeed, the gig economy is one big part of where the opportunities are likely to emerge. And of course, the gig economy is very diverse. So when we look at the very large numbers, it includes the Uber driver, right up to the content writer and the web designer and the legal assistant who might be providing ad hoc assignment-based work. So if we were to look at in sheer numbers, probably it's the blue collar segment that accounts for a large share of the gig economy in India. But while that is the large share of numbers, as we go forward and the education profile of our youth also is rising, as also their aspirations, we would probably see them progress up the value chain to higher and more aspirational job roles in the white collar segment. But I think the two parts, before we go into the technical skills for a specific role, the two precursors to a person engaging in the gig economy is having strong digital skills, which is something which is rapidly increasing in our country, and Kerala, having been one of the states which have got the highest internet penetration rates, as Professor Mehrotra mentioned, is better positioned really to have youth who are well, have a degree of proficiency in engaging with the digital platforms. So the digital skills is one big part of this. The other is that the person is, in a sense, a quasi-entrepreneur, because they are, in a sense, a single-person business. And that needs a different mindset than somebody who's a salaried person or earning a regular wage income. And that mindset has to be also cultivated as a person engages in the gig economy. So these two are very important as we train our youth right from the stage of schooling through college and thereafter, of course, as they enter the workforce. And the third attribute is that the gig economy being characterized by rapid change in the nature of work, and a person is taking up an assignment for a short duration which may change in character a year later,
has to be in a constant state of learning. So any gig worker has to be in a state of lifelong learning, which really is something that is coming to define the nature of work as we go forward. So this is another attribute that we need to embed in our education system and message into the youth as they transition into the workplace. So this is something which I wanted to spotlight. Now, as we look at what is being done over the last 2-3 years, the EdTech space had been gathering momentum, albeit slowly, more in the K-12 range. But and the skilling ecosystem had interventions, but the market had not really got established in terms of revenue models, etc., and hence it was still very nascent. And the audience for the skills, for the skilling kind of online training is very, very diverse, ranging from a person who might be reasonably, illiterate, I would say, and looking at purely visual content, right up to somebody who might be an accountant or an MBA graduate. So we are looking at a very wide spectrum in the skills ecosystem. But having said that, in this crisis, there's been a rapid fillip that's been given to the digital learning platforms and the modality of digital learning, even in the skills ecosystem. At NSDC, we have a platform called 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥, which is, in a sense, an aggregator for various knowledge partners who are hosting content on their platforms or wish to host on our LMS. And we are acting as a facilitator and an enabler. And in the course of 2 months, we've seen our course enrollments increase 7 times, currently at about 1.6 lakhs. So the numbers are surging, the youth are showing keenness to upskill themselves. And now it is for, I think, the government agencies and various private entities to provide modalities to enable this transition. So that's something which I thought is what I would like to share at this stage on the gig economy part of it. And in terms of specific job roles, the opportunities are obviously, as I said, very diverse. So if you're looking at the lower end of job roles and blue collar segments, then it would be very task-based kind of roles, whether it's in terms of delivery boys or drivers, etc., or even technical roles like what Urban Clap kind of does in terms of carpenters and electricians and beautician services, but right up to content writers, graphic designers, web designers, website designers, mobile app designers, digital marketing assistants. There's a whole variety of roles that could be engaged in by the youth in the gig economy. Thank you, ma'am. I think it's very reassuring to hear the way the young India is responding to the changes, and the 7-fold increase in the upskilling enrollments, I think, is very heartening. We also have with us Mr. 𝐿𝐴𝐻𝐿, an IAS officer of the 2008 batch, and the executive director of 𝐾𝐚𝐴 since 2016, CEO of Life Mission since 2018. He's a best-selling author and an inspiration to the youth in Kerala in general, and particularly the young IAS aspirants. Mr. 𝐿𝐴𝐻𝐿 has a BTech in Mechanical Engineering and an MTech in Material Science and Metallurgy from IIT Kanpur. Mr. 𝐿𝐴𝐻𝐿, 𝐾𝐚𝐴 has caught the attention of the world as the largest women's collective in the world. It's quite amazing that a small state like ours could give birth to something like that. And 𝐾𝐚𝐴 has empowered and transformed the lives of millions of women, and is discussed as a developmental economic model all over the world. Now, how can 𝐾𝐚𝐴 leverage on its experience and strength and help Kerala overcome the current situation of jobs and employability? Okay. Initially, Honorable Minister mentioned about the community kitchens. So that is one way of our quick response
where we did two things. One is to provide community kitchens, to facilitate formation of community kitchens, to ensure running of community kitchens in about 1,300 places. So that itself was a job to many of our young entrepreneurs. And another was to produce masks. Till now, about 40 lakh cotton masks were produced by women. So this is basically on self-employment, where the Kudumbashree members, those who are engaged in self-employment activities, they were able to contribute in this time of crisis. Now, to your question of employment generation in the time of COVID, we see that yes, there is a serious challenge, and also at the same time there is an opportunity. And we have opportunities both in self-employment as well as in wage employment. I would see that in self-employment, the opportunities are really local. It is coming like small things. We need people for home deliveries. We need people for community kitchen. There are a lot of new activities that are coming up in the rural areas. So that is the self-employment opportunities that is coming up. Now, for wage employment, basically the opportunities in Kerala are mostly in service sector. And this is happening due to two reasons. One is there is migration, and most of the Kerala has about 30 lakh people from other states. Our guest workers, some of them have returned, and there is a huge vacuum here. So because of the migration, there is a huge opportunity in Kerala, especially in the service sector, including construction, including geriatric care, including housemaids, and as Professor mentioned, urban services like electrician, plumbing, which are provided by Urban Club in some areas. So that opportunity, because of migration, there is an opportunity, and because of the inflow of people from abroad, and also because of the general condition in Kerala, there is a lot of opportunity in service sector. Moreover, as Honorable Minister mentioned, Kerala has got good visibility in the entire world because of the socio-economic empowerment. Kerala is taking care of the state in a very good manner. So there is people are returning to Kerala. Kerala is supposed to be a safe place. So many jobs are getting outsourced to Kerala. Yesterday there was a meeting, and I was told that some software companies are even thinking of starting small work from home work sites for Malayali employees in Kerala. So that way there is opportunity in self-employment in new areas. There is opportunity for wage employment, especially in service sector, and also there is opportunity which are coming up in new areas because of Kerala's peculiar nature. So I think these are the employment opportunities, and we need to train our labor force. We need to train the youth to capture and to get the best out of these opportunities. That is my quick reply for the question. Thank you, Mr. Hari Kishore. I'll come back to the Honorable Minister. Sir, very briefly, പൊതുവെ കേരളത്തിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു അഭിപ്രായം, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക്, ഇവിടെ ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ പറ്റിയും തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും വർഷങ്ങളായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവായ ഒരു ധാരണയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇമേജ് മാറ്റി ഇവിടെ നിക്ഷേപങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും വളരാൻ, കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I will just translate this question for the others also before you answer. My question to the minister was, there is a general perception and image in the minds of many people that Kerala is not a friendly place for investment and business. And the labor force and the work culture is considered by some as the cause of this perception and the image that Kerala has. The facts are different and the data show something else. But still, how can we change this image and attract investment and generate jobs in Kerala? Okay. Over to you, sir. ഗവൺമെന്റ് ഒരു തൊഴിൽ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരു സൗഹൃദ
നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ്. തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമ ബന്ധം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു നയമാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. ഈ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കൂലി 600 രൂപയിലേക്കെങ്കിലും ഉയർത്തുക എന്ന നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. തൊഴിൽ മേഖലയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നില, ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായി 82 മേഖലകളിൽ മിനിമം കൂലി മേഖലയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 82 മേഖല. അതിൽ 45 മേഖലയുടെ മിനിമം കൂലി ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ കൂലി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ഇതിലെല്ലാം തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമ എന്ന നിലയിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സഹകരണാത്മകമായ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് തുടരുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ള നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാത്ത ജോലിക്ക് കൂലി വാങ്ങാൻ പാടില്ല. അമിതമായ കൂലി ഈടാക്കരുത്. എന്നാൽ ന്യായമായ കൂലിയും അവരുടെ മറ്റവകാശങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകണം. ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എന്ന പ്രശ്നം, അതിന് സഹായകരമായ നിയമനിർമ്മാണം കേരള നിയമസഭ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നിലപാടുകളിലേക്ക് കേരളത്തെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനവും തൊഴിൽ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിൽ. ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികളോട് ഗവൺമെന്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, ഒരു പുതിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവരുത്, നല്ല നിലയിൽ സഹകരിക്കണം. തൊഴിലാളികളും സഹകരിച്ചു, ഉടമകളും സഹകരിച്ചു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില സമരങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സമരമാണ് മുത്തൂറ്റ് സമരം. താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ തൊഴിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവർ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടി. അതിന്റെ അർത്ഥം തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനും തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യമല്ല. തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളികളും, ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കണം. അതിന് തൊഴിൽ സംഘടനകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, ഉടമകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, അവിടെ സംഘടനകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇതിനെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. ഞാനിപ്പോ നിർത്താം. ഒരു കേരളത്തിലെ ഈ SSLC, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഈ 3 മേഖലയിലെ പരീക്ഷ നടത്തിയില്ല. എന്തെങ്കിലും അലോസരമുണ്ടാകും. എന്തെല്ലാം പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഒരു അലോസരവുമില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് ഈ കോവിഡിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തിയില്ലേ? അതാണ് കേരളം. കേരളത്തിന്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ, അവർ ആരെല്ലാം ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ സന്നദ്ധമാണ്. അവർക്കെല്ലാം സംരക്ഷണം ഇവിടെയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നൽകിയതുപോലുള്ള സംരക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് ആവാസ് പദ്ധതി, ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, ചികിത്സ, താമസ സൗകര്യം, അപ്നാഗർ, എല്ലാ പദ്ധതികളും ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് കേരളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെയും കൂടിയും ഭാഗമായി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വസ്തുത. ഒരാശങ്കയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കാറ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. To briefly summarize what the Honorable Minister said for the others, the new industry friendly labor policy which has been announced by the
government is based on employer cooperation, and there will be an excellent response to that from both the employers and the trade unions. The fair rights of the working class is protected. The government is very clear about the ease of doing business as a priority, and there is no enterprise that is closed in Kerala on account of the strikes or any labor unrest. And in the last 4 years, there has been a significant growth in the inflow here. And also, this is a very important point, the guest workers. In Kerala, we refer to the migrant workers as guest workers. The care and the support, the systemic support that they've been getting in Kerala has been unmatched. And Kerala is willing to welcome all those who are willing to come back and start work after the pandemic. Thank you, Minister. So I'll come back to you, Professor Bairotra. So one of the thoughts that has come up in the post-COVID or during COVID discussions is about how Kerala can be a human resource capital to the world. Historically, the Keralites have been willing to travel and work in distant shores, have made a mark in many geographies like the Middle East, Malaysia, and in some domains, like it's been mentioned here, like healthcare. You had also mentioned about healthcare opportunities. Now, how can we really leverage on this and quickly ramp up the skills and the mindset, like you mentioned, the languages and the senior care skills, to take advantage of this huge requirement for healthcare professionals in the world? Right. I think I've said my bit about healthcare, so I'm going to sort of avoid going back to that. I have at least 4 other points to make very briefly, if I may. Most people may not know this, but about 800 international companies have located their research and development, their R&D centers in India. 800 of them. Their global research R&D centers are located in India. So, why cannot Kerala become a center also? If Karnataka can and other southern states can surely Kerala can also ensure through the right incentive mechanism that multinationals locate their global R&D centers in Kerala. This is my first point. My second point actually relates to about how we can leverage Malayali NRIs to get them to fund startups in Kerala. I was very enthused by reading the economic review of the government of 2018-19, where I discovered, as I said earlier, that about 14,000 MSMEs have come up in the state of Kerala in that year alone. I mean, that's remarkable. But what we also need is to attract foreign money, particularly NRI money, into venture capital funding for startups. It could be startups in the tech space, it could be in other spaces. And this is a particular requirement. It's a national requirement. It's not just a Kerala requirement. You will be interested to know that Chinese funders and financiers have been dominating the venture capital space in India. The household names of companies like Baidu, Zomato, Big Basket, Ola, all of these have funding coming in from Chinese or Japanese companies. Why can't we, Kerala can leverage NRI funding, especially Malayali funding, for startups? My third thought on this subject is that we all know that Kerala is a great center for Ayurveda. All of us from the rest of the country, many people from across the globe come for Ayurveda treatment, for Ayurveda products.
to Kerala. Now, Kerala is, in other words, an HR capital, a human resources capital in the area of Ayurveda. It has human resources and it has knowledge embedded in these people. It should become an export. Ayurveda should become much more of an export item from Kerala than it has been. And my final point, actually, may surprise you, relates to Kudumbashree. And I'm really pleased that the executive director of Kudumbashree is listening. I should tell you that I was the head of the Rural Development Division in the Planning Commission about 12 years ago. And we completely reformed what used to be called the Sampurna Gramin Swarozgar Yojana, the SGSY, and transformed it into NRLM, the National Rural Livelihoods Mission. And the NRLM is entirely based on the Kudumbashree model. Now, what I would argue at this juncture is that you have generated a huge amount of human resources, human capital, by creating women leaders in the Kudumbashree movement. And I would offer two suggestions. One, that you could consider upgrading the kind of products that are being produced by the Kudumbashree SHG in the value chain. In other words, skill them to enable them to move up the value chain. But equally importantly, the entire country needs the skills of all these SHG organizers and SHG leaders to strengthen NRLM in the rest of the country. Because it's absolutely critical that the SHG movement grows much more, because women are losing jobs across the country from agriculture. And the one non-farm activity that poorly educated women can engage in is, doing the kinds of things that Kudumbashree women and SHG women do. And the leaders from Kerala could provide that human resource to the rest of the country. Thank you. To Vandanaji. Kerala, as we've heard and as everyone knows, has a rich history of migration. And in one of our earlier conversations, a panelist said that it is there in the Malayali DNA. And making Kerala a major source of human capital is on the agenda of the government, and that's what Professor Mehrotra also spoke about. Now, NSKC has many initiatives like the Indian International Skills Center, technical intern training programs, and recently the 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 initiative. So how could Kerala align with these programs and skill the workforce and align the workforce for the opportunities that will come in the coming months and years? So yes, you're right. We have been working on creating more focused modalities to connect our workforce to opportunities overseas. And amongst those, a couple of the ones you mentioned, one is the India International Skills Centers. It's like a network that has been established. And basically, it's a place where people who have some work experience are upskilled as per standards which are acceptable in the destination country, and are also provided certifications which would be recognized in those countries. So in Kerala already, there are about 33 such international skilling centers in 11 districts that have been empaneled. And they are already in the process of doing such trainings. And apart from that, the TITP program, which is a specific one with respect to Japan, has been initiated, and it was a lot of effort that went into ensuring that the training process is in sync with the fairly exacting standards of Japanese employers and workplaces. So in that also efforts have been made, and I think about 10, it's a very small number, about 200 trainees had been sent
of which about 10 of them were from Kerala in the care worker segment. An important part of this is language skills, cultural orientation. So a large part of the training that is done for youth who are or people who are targeting to be part of the TITP is familiarizing them with the Japanese language as well as their cultural mores and norms. And that is something that actually is going to become extremely important, even for companies who may choose to locate in India from Japan. There is a requirement for them to have workers who are acquainted with their cultural nuances. And we are looking at a tie-up with one or two agencies who provide online training also on Japanese to onboard them on our eSkill India platform. But other than that, the TITP training centers are in any case partnering with language agencies for that purpose. And that's something which I would imagine would be very important for Kerala to consider scaling up, because in the care worker segment, these are aging societies, countries like Japan, Germany, etc. And being a care worker means you work very closely with the individual. And that's where I think the language skills need to be strongly emphasized. So that is something which is already underway in TITP, and we have already got engagements in Kerala. We do have also a pre-departure orientation training that is undertaken for people who are going overseas. 5,000 plus we have been trained in that in Kerala itself. We also have fee-based training centers. There are over 600 training centers under the fee-based model. But within them, some of them are also training people for overseas job roles. A couple of them have done about 300 placements of people in overseas markets. So that's beyond even the models which are like TITP and IISc. When it comes to Swadesh, the initiative is really a quick response that has been organized by NSDC at the behest of MSD, where basically we are capturing the profiles of returning migrants. As of about 2 days ago, over 20,000 such profiles have been captured. They're very detailed and are done at the airport at the point of disembarkment at the airport itself. So the idea, and out of that, of course, 41% are from Kerala, the returning migrants. So they account for the largest share. The idea is once we have these profiles, we are looking at having these profiles connected to job platforms, which are job connector kind of platforms, and basically map those profiles to where the job opportunities are. But having said that, I must add that not all the people who are coming back are keen to come back into job roles within India. So it's not a natural assumption that a person who has returned is going to be willing to take up a job of a similar nature within India. But amongst those who are interested, the opportunity to connect them to a suitable job opportunity will be enabled through AI-driven platforms. So that's something which we are working on. And I do want to mention, since Professor Mehrotra mentioned about demand-led kind of training, that is something which is definitely an important aspect of how we are evolving the programs. It was earlier also informed by skill gap analyses, which were identifying where the gaps were. But as the economy and the context is changing very, very rapidly, we need to augment those kind of analyses with more real-time and granular information. So we are looking at connecting to various aggregator platforms and using their data to inform our decision-making on where the jobs are and what the job trends are. And in addition to that, the other aspect which will be very important is engagement of the district authorities. That's something which has been initiated by the MSDE by having district skill action plans being developed. It's a fairly large and intensive capacity building exercise at the district level to engage them in such a skill action planning process. But it is underway, and under a World Bank project Sankalp, extensive capacity building support is being provided. And under the new government program of PMKVY, the envisaged model is providing for such inputs to be taken from the district level up.
so that we are doing training more aligned to the local job requirements. I mean, it's something which we sometimes assume that the job sitting in Bangalore will have willing workers migrating from UP, Bihar, but that's not always the case. We have a demographic dividend where a large part of the youth are sitting in areas like UP, Bihar, the jobs are sitting in the south. And moving people is not necessarily as seamless as we might think it to be. Of course, right now we have a reverse situation where people have gone back, and to get them to relocate is going to be another challenge. So those, coming back to the international part, those were the broad interventions that we have. And even for the international job opportunities, we're looking at a job portal which will provide a more seamless job connect wherever the opportunities are emerging. So that will be another part of the interventions for the international linkages. Thank you, Vantaji. At this point, just want to add that ASAP has several multilinguistic centers here, in Kerala to address this particular need of skilling people, especially on the languages as they go forward. That's excellent. Yes, and I'll now go to Mr. Hari Kishore again. In an earlier discussion here, in another panel, one of the panelists had mentioned that the participation of women in the organized workforce in Kerala is only 27%. And in the educated women category, that is graduate and above, is 37%. And it's universally acknowledged that getting more women into the workforce is critical for both our social and economic development. Now, Kudumbashree has done, something akin to magic in empowering the women. But in this sector, how could Kudumbashree help? Over to you, Basically, Mr. I'm listening. Yeah. And I would like to answer Sri Mehrotra ji's questions at present. Basically, he mentioned two things. One is regarding value chain. Yes, that's a good opportunity. There are a lot of agriculture products that are getting wasted. Could you just turn your video on, please? Okay. Yeah, I hope it's okay now. Okay. Yes, it's fine now. Yes, thank you. Yeah, so he mentioned two items. One is moving up the value chain. Yes, there's a huge potential in moving up the value chain. It's a challenging opportunity because since Kudumbashree is having a lot of decentralized network, maintaining the same quality, maintaining the same taste under the same brand will be a real challenge. But of course, there are local varieties, and we are having plans to move up the value chain, and we have already started this through our groups. Second question was regarding the support to other states. That also we are through the process. Now we have signed MOU with 19 states of India, and we are supporting these states in two domains. One is to set up micro enterprises, and other is to engage them in convergences with panchayats, local bodies. So PRI-CBO convergence, Panchayat Raj institution and community-based organization convergence, and also development of micro enterprise. We are supporting 19 states as of now, and also some states have approached us with specific projects. Like for example, Bihar requested that why don't Kudumbashree come and train people in catering sector so that they can start something called Didi Ki Rasoi in all the hospitals. So we are hand-holding and doing supporting for them. In some other state, we are supporting Nutrimix. So that's a huge opportunity, and it's a good idea that we can support supply human resources. Now to this question on the women workforce in organized sector, it is 27, and graduates above it is 37. Basically, the challenge to women is migration. Women are supposed to take care of their families, and in a normal atmosphere, typical Indian social system.
And so when we analyze the total number of enterprises that women set up, most of them are farm-based enterprises. Farm-based enterprises, especially in agriculture and animal husbandry sector, is something which they can do from their locality as a part-time job, so that they can take care of their children. They can, do all the household work and then take care of this job also. And that's the reason why women are not coming up. And when you come in organized sector and when you take up, businesses, or when you do services, and in that case, you need to migrate because the opportunity may be elsewhere. Sometimes you need to shift. So this typical problem in the Indian society where family is women oriented and women are supposed to do this primary work, which is not accounted, which is not at all considered. So that is the reason why the women labor force is less. But of course, women have a lot of capabilities, in the sense we started one construction group, and the lady has got now a turnover of 1 crore rupees, and she told me one word, that we are very determined. Only thing is, we should be challenged. The moment we are somebody is setting up a challenge to us, then we will overcome the challenge. The determination of women are really praiseworthy. So I would suggest that yes, in future in organized sector, women will come to the forefront, provided we give them opportunities and provided the entire society is making it as or developing that ecosystem of women-centric workforce. That's it. First, you have to unmute yourself. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I just we are running short of time, and I just want to come back to the minister for the last question. Sir, ഇപ്പോഴത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ധാരാളം കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ബിഫോർ കോവിഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു നൗക്കറി, മോൺസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിലാണ് ധാരാളം റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ഈ തൊഴിൽ മേള അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുത്ത് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പല കമ്പനികളും മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഞാൻ ആദ്യം മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് ചോദിച്ചതുമാതിരി 36 ലക്ഷം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഘടനയിലും ശൈലിയിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ, ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? നേരത്തെ തന്നെ ചില ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. കേരളത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി നിങ്ങൾ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നിരവധി ആളുകളെ തൊഴിലിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടി, അതാണ് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. കേരളത്തിലെ 4 ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കരിയർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകത്തക്ക നിലയിൽ, ഉപകാരപ്രദമാകത്തക്ക നിലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെന്ററും വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററും കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെന്ററും ആ നിലയിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അത് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് കഴിവ് തെളിയിച്ച 200 സ്റ്റുഡൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അവർക്ക് ഏത് ഫീൽഡിൽ ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത്രയും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ സ്കീമുകൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള നിലപാട് ചെയ്യും. മറ്റൊരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവരും തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ളവരല്ല. നിരവധി പേർ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏത് തൊഴിലും അത് തൊഴിലായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പലരും തൊഴിലുള്ളവരാണ്. ഇത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഫർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ സർവേ നടത്തുന്നത്. ആരാണ് തൊഴിലില്ലാത്തത്, ആരാണ് തൊഴിലുള്ളത്, ഏത് മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിലും അത് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. Thank you. Thank you, sir. It's very heartening to hear that. We just have, very little time, so I'll give a 2-minute time to the remaining questions, one each to all our eminent panelists. Professor Mehrotra, to you, there is a global churn in the higher education all over the world. Universities in the US, Australia, Europe, with significant foreign student population are staring at an uncertain future. How can Kerala leverage its perception as a safe place to be a major higher education destination? I have to say you ask a difficult question, but let me attempt to answer it. You see, what we do know is that Kerala has a very high proportion of its students who have been Sir, can you hold the mic a bit closer? Your voice is coming. Sorry. So let me make very briefly and very quickly 3 points. First point is that the Kerala government will need to spend much more on its higher education sector than it is being able to do currently, because it has a very large number of students. And how are you going to increase per capita spending in post-COVID times when Dr. Isaac told us in the last webinar that your revenue expenditure is already too high, so you have to cut expenditure, and the central government is not paying you your funds. So I would recommend that you move to the following kind of strategy. You see, we have raised our higher education gross enrollment too rapidly in the country. It was 11% in 2006, it went to 27% in 2017, and our state governments are, are really sort of not being able to cope. The way you need to fix your higher education is the following: that you very quickly divert more and more of your students towards skill development, towards vocational education after class 10, after class 12, so that not too many young people even enter higher education. That way, even if you maintained current expenditure, your per capita expenditure would rise. This is my point one. I mean, in other words, divert students at secondary level towards skill development, so that your quality in the higher education sector improves, even though you are unable to spend too much. Of course, you can attract more private sector. That's another debate. The second point I would make is that is related to what I was saying in my last intervention, that you need to perhaps get the Kerala state needs to promote research in universities and bring industries onto universities. In other words, promote a research and industry park near the university. And this links up to my last point, that if you get Malayali NRIs coming in with venture capital, they could be engaged in these research and industry parks located near universities. You might then get a new breed of students getting attracted.
And my third and final point, sir, is the following. I said earlier that Kerala's internet penetration is very high. It is the second highest among the Indian states. And Kerala universities could offer many more online courses to students who do not get into universities, and even to people who are Gulf returnees or returnees from elsewhere, because this is a potential skilling opportunity where you might be able to, because jobs are not going to grow very quickly because the economy is going to take time to revive. So therefore, young people would like to skill themselves, educate themselves better. The internet penetration enables you to offer many more online courses than you have been doing in the past. Thank you. Thank you, sir. We are really running short of time, so I'll keep it, very brief to Vandana ji. Maybe in a minute or so. I know it's an important question. Higher education has been at the center of most deliberations on skills, jobs, and employability. And how does NSDC initiatives plan to help bridge the employability gap in higher education? Various surveys, put it anywhere between 15% to 30%. But an average graduate needs to go a long way before they are industry ready. So how does NSDC plan to intervene here? So I won't go into data, etc., because that I think at this point everybody is aware. Yes, you're right that there is a big gap at the higher education level. And just a quick set of numbers I would still like to give, that there is a big mismatch also between the aspiration of the youth who are entering the job market and what the market is willing to pay. As per our studies, the aspired salary levels is more like 19 to 20,000, while as what they are likely to get at the entry stage is more like 9,000. Now, the point is, what is the pathway for them to get from what the market is willing to pay to where they think they should be? And that's where something which has not been done is got to be done on a very rapid level is counseling. I kind of heard a bit mentioned by the minister about the career guidance facilities being provided. That is critical to address this mismatch that is there between aspiration and what the job market is offering. The second quick point I do want to mention is apprenticeships. This has been something that has been a big weakness in India. And the ministry has attempted to correct it by making the process easier, the rules much more liberal, but a lot more has to happen and a lot more mobilization has to be done of the industry to take on apprentices. We have a model which is linked to college degrees as well, and that is critical to get the youth job ready even as they're doing their college education. So these 2 points I just want to mention, and these are programs that we are working on already. On counseling, the ministry is of course leading it, but we are also working on informing that process with the job platform that I mentioned earlier called Skill Management Information System. The more jobs that are uploaded on it, the more intelligence comes out that can be used for counseling and guiding the youth. So I would also urge the state of Kerala to have some messaging done for the corporates who are looking for manpower to connect with this platform, upload their requirements, which will not only enable job connects, but also generate intelligence that's needed for guiding youth on job progression. So these are just 2 points I wanted to quickly share here. Thank you, Vandana ji. So my last question to Mr. Harikishore. Would it be possible to extend the Kudumbashree model of self-help groups to other domain-specific areas? Specifically, the way things are going in Kerala, we'll need far more health workers, for example, skilled health workers than what the government can hire. So is there a possibility of creating self-help groups of trained volunteer health worker collectives who can step in whenever there is a need, and in other domains as well? Yeah, the quick answer is yes.
because in the last 3 years, there was a gap in the domain of waste management. We started something called 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐷, and about 25,000 𝐿𝐼 members are now part of the 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐷. So now we realized 2 years ago that there is a gap in geriatric care. So we gave them 2 weeks training, professional training in geriatric care. So whenever there is a gap in a sector or whenever there is an opportunity, we focus on that sector and we encourage all the women members to take up skilling in that particular area, and also we encourage them to take up various job roles. So yes, of course, depending on the gap and opportunity, we will take up any sector. Just as an ancillary to that, it's only for women. There are men also, like, for example, skilled people who are coming back from the Middle East, who could be very useful for the state, especially in the healthcare area in the coming months. That is possible in 2 ways. One is for Kudumbashree to have Kudumbashree's programs. Normally, we float it to the family members. So the Kudumbashree, the concept is women are representing their family. So a male member of their family are most welcome, because there are a lot of opportunities in plumbing, electrical, construction and allied sectors where generally men are interested and encouraged in these areas. And also for Pravasis, yes, there are opportunities. In the second angle which I mentioned, we are doing a lot of skill training programs of Government of India, like NULM, NRLM, DDU-GKY. So in all these sectors, whether Kudumbashree member or whether Kudumbashree family member or not, that doesn't matter. Any male, any female will be able to take up various job roles after sufficient training. So it is yes. Thank you, Mr. Harikishore. We have really gone out of time, exceeded by about 5 minutes. Sincere thanks to the Honorable Minister for being with us for this entire period of the discussion. We know how busy you are and what are the pressures on your time. Thank you very much, sir, for being here and participating deeply in the conversation. Thank you, Professor Mehrotra. Thank you, Vandanaji. Thank you, Mr. Harikishore, once again. And special thanks to the people in ASAP who's made this possible, who's managed the back-end technical pieces and got it all together. And thank you all for all the viewers who have logged in onto this platform and on YouTube and watched this program. Thank you all, and good night. Namaste.